Sözlerimizden de anlaşılacağı üzere çok uyuyamadık çünkü yaklaşık 3 saat dinlenip yeni bir etkinliğe gideceğiz. Saatimiz şu an sabah 4'ü 5 geçiyor. Güzel bir etkinliğe katılacağız. Hatta tur şefimiz gelmiş, bizden önce gelmiş. Evet, ikinci molamızı verdik. Saatimiz şu an 7. Sürekli mola veriyoruz, anlamadık. Bir de 30 dakika. 30'ar dakika molayla ilerliyoruz. Tam mola vermesi güzel bir şeydi. Niye 30 dakika? Ne yapacağız burada 30 dakika? Hiçbir şey yok ki. Büyük ihtimalle bu etkinliklerin böyle anlaşmalı yerleri var. Arkamda gördüğünüz gibi zaten bütün göreceğiniz üzere servisler buralarda duruyor ya da bir önceki yerlerde. Biz halen uyanmaya çalışıyoruz. Uyumadık ki şey yapalım. Evet. Şaka. Böyle mini şeylerle. Mini ne deniyor bunlar? Mini araba. Minivan. Minivan değil mi? Minivanlarla hareket ediyoruz. 8 kişilik bizim grubumuz. Zaten 4'ü Türk, 6'sı Türk. Bizle bir beraber. aile yani çocuklu. Evet. Durağımıza geldik. Rehber turumuz karşıladı bizi. Okay, let's go. Zaten herkes anladığım kadarıyla burada duruyor. So, please, I'm ask you, avoiding the sun. Okay? Here we are dry weather. How to make it, how to escape, avoiding the sun, and drink a lot of water. I want to tell you a secret. Since something like 20 or 30 years ago, I was so white, and I have now because of the sun. So please, we have very dry weather, avoiding the sun. Okay? Yeah. Who live in the other side? In the other side, I forget to tell you, we had the Ka and Ba. Ba, body. Ka, spirit. Who live in the other side? The spirit. They're going to visit the temple by the solar boat. Okay? For that we have a harbor here. But if you're still alive, in 2000 BC, you're coming from, you see the gate there? This is the south gate, and the north gate, and the east gate. You understand? Life walking the gate. Then spirit sailing from the other life to this, from the tombs, from the second life to here. That mosque, it was built in 11th dynasty, in 11th century, and this one for Sheikh Ali. Who is Sheikh Ali? He is the Sheikh, it means priest for the Muslim. Or the priest, the Sheikh Ali for the Muslim, and this is his mosque. Jama, yes. The originally stone, the majority of the temple, they built from sandstone. This is the sandstone. And we bring the sandstone from Kumumbu, 180 kilometers south. We cut it in big block and we put it in the boat sailing. And then they start to cut it in a smaller to build it. Also we use the red granite stone and we bring it from Aswan. The red granite stone, 230 kilometers from Aswan. South. Also, we cut it in the transportation, the river Nile. We have the resource of the lime. Also, we use the limestone from the other side, local stone, and the alabaster stone from the other side. It's local. So 2 stone from outside and 2 from. So first, I'm going to explain for you everything, and then I'll give it to you free time. When you go inside of the temple, we noticed this one, the Avenue of Ram. Avenue of Ram, do you remember the Ram, the god of creation? Body of life, and the statue of the king between the head and the leg.
and the face of God Khnum, ram. All of them, they had the cobra. You see the cobra there? All of them, they are losing them cobra exception this one. Only the avenue of ram, just only in a Karnak temple. Outside of Karnak, we're going to have the avenue of the Sphinx. Avenue of the Sphinx. Body of lion and the face of the king. How many Sphinx? 600 to the right and 600 to the left. Connecting Luxor temple for the Obit festival. What? Obit festival. When they got Amon-Ra moved from Karnak temple to meet with his wife, which he live in Luxor temple. Do you remember the boat, the golden one? Usually they put the golden one in those tables. 1, 2, and this is the third table. Carried by the priest, go to the Luxor temple and coming back. Okay? Okay. This is one of the festivals named by Obit festival. How the ancient Egyptian people, they used to build the pylon 35 meter high. And the blocks, one of them, 1 to 2 tons. How do you move it up? Anybody who work as an engineer? So ladies and gentlemen, let me tell you. Do you see that mud brick building there? So first, they built the first floor and they connecting the first floor and the land by mud brick. And they covered this by sand. Look at the small hole there, and they put in the small hole a wheel, and they start to move. Build the second floor, a huge ramp, third floor. How are they going to make the decoration? They're going to make the decoration or description from up to down. They have already the ramp. Very easy. How they make it the column? Look at the unfinished column there, this one. This one, the blocks, it's not so big, small. So it will be easy to build, carry by shoulder, by rope. And after they built it, they shaved as closed papyrus. That design named by closed papyrus. And this design named open papyrus. And they connecting each 2 column by blocks from up. During 27 BC, it happened a strong earthquakes, and that earthquakes, they broken and damaged the temple totally. Second reason, look at that blue line. In 1887, the level of the water for the flood reached until here. The River Nile water reached until here. Also during 11, 12, 13, 14th century, the people in Egypt start to be very poor. So after they broken the earthquakes, the temple, they start to use the blocks or the stone to build the home and the houses. For who? For the god Amon-Ra. You're going to find that god Amon-Ra, they have 2 feathers and they have no sun disk. As I told you, he's the god of sun. For that he needs a sun disk. That statue, that one next to him, for who? For the Ramses II. He make himself equal with the god Amon-Ra. For that I told you, in my opinion, you have a paranoia. This is my opinion. He make it himself equal with the main god Amon-Ra. Here in an open courtyard we had 134 columns. The middle 2 lines, 15 meter high, ending with the open papyrus. 7 lines to the right and 7 lines to the left. The height of each column 10 meter, ending with closed papyrus. We have a 5 meter to the right and to the left, and that 5 meter for the windows. You see the windows there? Windows. That it means this one, it wasn't open. It was covered by roof. And this is the roof from sandstone. The wooden one, this is make it yesterday or last week, but the original one made from the stone. This boat for the solar boat, or the soul of, or the spirit,
which they're going to transport the spirit from this life to the second life and coming back and transport the spirit from the West Bank to here. Do you remember the harbor? You see, it's sailing boat, and they have no shrine because we cannot see the spirit. What about for the boat which they use for the Obit festival? And how many one they carry this boat? Let's see that. Come. How we cut the red granite? This is the mountain of red granite. They start to make a hole surrounding the body, and they put in this hole wood. Fire the wood, and then water. High temperature, low temperature. Suddenly choke the stone, and when they choke the stone, they crack, and they prepare 10 boats sailing here. Look here, the different shelf. How they standing up the obelisk, the same idea of the L. So they bring the body here, and they start to move it by rope, supporting by sand, move it until they standing up. The bottom of the obelisk, they have a semicircle like that. The top of the stand, they have another semicircle. Looks like male and female. And they make it join, connecting the body and the stand by wood. And they injected this wood by oil because it would expand and anti-oxidant. Why the ancient Egyptian people make for us the headache? Why the obelisk? Obelisk symbolizes the god Amon-Ra, point to the god Amon-Ra, the sun. For that, the top of the obelisk carving looks like a pyramid. And they covered this pyramid by gold. When the sun touches the gold, make it reflection. You understand? Come to pray, everybody. All over the world, we have 175 obelisks. We still had in Egypt just only 17 obelisks. Here, the Holy of the Holiest. Nobody can enter to the Holy of the Holiest exception the king or the high priest. But the king and the high priest must shave all of them here, purify, take a shower, coming with the offering and put it in that offering table and burn the incense. So when the sun touches the gold of the obelisk, they are coming with the offering table. Here we have the door, you see, this is window, but the door there, okay, wooden door. That window, they're going to open that window, this one, in 21 of December. By 21 of December, this is the first day of the winter time, our winter. Okay, you have to notice something very important. Look here, you're going to find all the king, they have like tail here. The tail of the king there. You see? And even the step there. Yes? And this one what? This is ox tail. We have another festival named by Hatshepsut, prove your power. The king, he must, each 5 years, he must fight with the ox. He killed the ox. The king, young, old, he must kill the ox. We bring for him the ox dying already. And we must cut his tail, and he will do that. This one, ox tail, that means the king is very powerful. Okay, so we had the Obit festival, and the other one named by Hatshepsut, prove your power. Okay, let's keep going. That scarab, we have another image for the god Amon-Ra, named by the god Khibr. Who is the god Khibr? He is the god of good luck. Why the god Khibr image for the god Amon-Ra? They have 2 legs in the front. This is the sunrise. Full body. Full day, sunset, 2 legs in the back. This is the trip of the sun. You're going to find the people to make a circle 7 times, but make it anti-clock to open for you the good luck. 15 times
married, 30 voice a new one. I'm joking. Make it 7 times, but I'm take look for the good luck. Thank you very much for you listening. I hope that you enjoyed. And Şimdi Karnak Tapınağı'ndaki rehberli turumuz bitti. Tabii daha devam edecek. Daha farklı yerlere de gideceğiz. Yaklaşık bir 20 dakika free zamanımız var. Onu değerlendireceğiz. Biraz fotoğraf çekeriz. İlginç gördüğümüz şeyleri çekeceğim de her şey ilginç gözüküyor zaten bize. Şimdi burada antik çağ Mısırlarında bir rivayet var. İşte oradaki dönme sayısına göre isteklerin kabul oluyormuş. Merve ilk başta şans için bir tur atmıştı. Sonra parayı duyunca 3 tur daha atmaya karar verdi. O yüzden şimdi onu bekliyorum ben de. Evet, para için 3 tur daha attın. Ne diyorsun Para bu? için neler yapılmaz. Örneğin tarikat zanneti çok uzak gittiler. Zaten halen gördüğünüz gibi. Rehberin yalancısıyız biz de. Antik çağda böyleymiş. Bir bildikleri var demek ki. Deneyelim bakalım. Şu an Karnak Tapınağı'ndan çıkış yaptık. Bir sonraki rotamızda ilerliyoruz. Yemek yemeye geldik. Şimdi öğle yemeğimiz var. Bu turun içinde sadece içecek dahil değil. Açık büfe zaten. Şimdi deneyeceğiz bakalım. Heyecanla bekliyorum. Çünkü bazı yiyecekler çorba Mısır'a özgü olabilir galiba. Değil mi? Ama bildiğimiz bence mercimek. Çünkü öyle bir şeyler söyledi. Güzel gözüküyor hepsi. Yemeğimizi yedik. Lezzetliydi, hoştu. Bu arada içtiğimiz çorba mercimek çorbası değildi. Buraya özgü bir çorbaydı ama bence patates soğanlı bir şeydi diye düşünüyoruz. Daha sonra bakacağım internetten. Burası güzel bir, hoş bir meydan. Hemen zaten Nil Nehri'nin yanında restoranlar var. Şimdi asıl Krallar Vadisi'ne geçiş yapacağız. Herkesi bekliyoruz şu anda arkadaşlar. Devam edeceğiz. And if you found some caves, those caves, this is the noble stones. In the end, this is the Queen's Valley. So this is one, the tombs. Then the River Nile, and the other side, the Karnak Tapınağı'nı. Those two statues, it was a very huge temple, starting by those two statues until you see the palm tree there, until there. The temple already broken, damaged by earthquakes, exception those two statues. We had 1, 2, 3, 4 statues. This one, what I'm speaking, which is found under the ground, and they are rebuilt it since 5 years ago. One of them, this one, the solid one, there's one spear, one stone, and this one, the silver stone. The king sitting in his throne, next to his leg, a small figure for his wife, and the name of his wife, Tia. Tia, yes. Okay, but the other one, this is the complete one, but the other one, the wife or the daughters, I'm sorry, them. Okay, let's make a photo. Başa başa ya bu başa. Başa başa. Şu an nereye geldik? Memnon Heykelleri'ndeyiz. Memnon Heykelleri. İsmini aslında Yunanlılardan alıyor. Yunanlar bu heykelleri gördüğünde savaşçı Memnon'u andırdığını söylüyor. Doğal olarak ismi günümüze kadar da böyle geliyor ama aslında değil. Normalde 3. Firavun, daha doğrusu Firavun 3. Amenhotep'in heykelleri. O kendisi de
Tutankhamun'un babası oluyor bakıldığında. Normalde bu arada bu alanda büyük bir tapınak varmış iki heykelin arasında ki bu heykeller koruyucu olarak zaten burada duruyor. Ama günümüzde tabii depremler, sellerden dolayı tapınakla ilgili herhangi bir şey kalmamış. Ama halen arkamızdaki 18 metrelik heykeller orayı eskisi gibi korumaya devam ediyor. Şimdi sıra Krallar Vadisi'nde. Şimdi az önce gördüğünüz 4. Ramses'in Mezarı'ydı. Şimdi sonraki rotaya ilerleyeceğiz. Ramses I. This one just only painted and they using just only 5 colors: yellow, blue, red, white, and black. The color here is amazing. And we're going to find the sarcophagus. Looks like a pyramid. You will enjoy it. İçerisi çok sıcak. Bir de bu 1. Ramses'in mezarıydı. Merdivenler çok dik. Şu şekilde göstereyim. Merdiven bile değil yani aslında. Bu gördüğünüz biraz daha görkemliydi bir öncekilere göre. Ramses 5 ve 6'nın mezarı var en sonunda. Buraya girmek için tabi ayrıca bir para ödüyorsunuz. 220 Mısır poundu. Biz daha gelmeden önce almıştık. Şimdi büyük ihtimalle bizim için en önemli olan yere Tutankhamun'un mezarına geçeceğiz.
Şimdi Tutankhamun'un mezarından çıkıyoruz. Evet, büyük ihtimalle buranın en önemli mezarlarından birinden çıktık. Tutankhamun'un. Mezarı. Tutankhamun'un önemli olmasının, daha doğrusu meşhur olmasının belli birkaç nedeni var tabi. Bunlardan bir tanesi aslında 8-9 yaşında tahtın başına geçmiş olması. Yani çok erken yaşta tahtın başına geçiyor. Ayrıca Erken yaşta da vefat ediyor. 18-19 gibi yaşlarda da vefat ediyor ya da öldürülüyor rivayetlere göre. Tek aslında burada soyguncular tarafından yağmalanmayan mezar Evet. olduğu için de zaten 5000 tane kendi kişisel eşyası. 5000'den fazla Evet. onunla beraber gömülmüş Evet. eşyaları Hepsi zaten Büyük Mısır Aynen. Müzesi'nde. Kendisi halen burada. o yüzden de aslında bir nevi Evet. tarihi ışık tuttuğu için de önemli oluyor. Kesinlikle. Onun dışında Mısır'da belli bir süre tek bir dine inanç varken Evet. Tutankhamun zamanı bu değişiyor ve kendisi çok tanrılı dine evriltiriyor. Doğal olarak da diğer firavunlar tarafından kafir firavun olarak biliniyor Tutankhamun. Kalbi olmadan gömülen tek firavun okuduğumuz kadarıyla. Aynı Onun- zamanda bir rivayet daha vardı. Bunun keşfini gerçekleştiren değil mi? Tutankhamun'un laneti. Laneti de var. Mezarı açan, keşfi gerçekleştiren, bu mezara maddi destek sağlayan, keşifte bulunan belli başlı kişilerin belli zamanlarla değişik sebeplerle ölmesi de Tutankhamun'un laneti olarak aslında günümüze ulaşıyor. Onun dışında okuduğum bilgilerden biri de Tutankhamun'un bir hançeri var. Daha doğrusu 2 tane var ama bir tanesini hiç yanından ayırmıyormuş. Yanından ayırmadığı hançeri, yani uyurken bile onunla beraber uyuyor ki gömülürken de aynı şekilde. Hançerin meteorit bazlı yapıldığı açıklandı bilim insanları tarafından. Yani bir meteor partiküllerinden yapıldığı açıklandı. Ki o zamanlar Tunç çağı olduğu için demirle ilgili ne demiri biliniyor, ne demir işlenmesi biliniyor. Bu da o zamanlara, yani antik Mısır çağına göre ilginç bir bilgi bence. Biz şimdi dönüşe geçiyoruz yine. Eski yerimizi kaptık. Bölgeye gelmiş bulunmaktayız. Etkinliğimizin Hatşepsut Tapınağı. Ne tapınağı? Hatşepsut. Hatşepsut Tapınağı. Kültürel olarak büyük ihtimalle son durağımız, ama onun dışında uğranacak duraklar var mı? Onu biz de yol üzerinde göreceğiz. Okay. Evet, tahmin ettiğiniz üzere yine Yine geldik. yine en arkadayız. Ama bu sefer biraz kalabalık. Plus a garden decorated the facade of the temple. All of those caves, this is the nobles' tombs. Okay? So, this is the temple of Hatshepsut. Look at that cave over there in the mountain. This one, her tombs. We found her tomb there. The temple is composed of 3 floors. 1, 2, 3. The first one is still under construction. And there they have a statue for her, looks like a sphinx. Body of lion in the face of the king. It should be 6. Let's be closer to the... So here, that green color, this is the valley of the River Nile. Just only 10%. You see? And 90% desert. You understand? This is the real life of Egypt. As I told you, the most important, to make a picture with her statue. Do you remember when I told you they have a curvy one to call the spirit to come in there? Okay? You will visit to make a picture and I wait for you.
Az önce gördüğünüz, hatta şu anda arkamızda olan bu devasa yapı Hatşepsut Mezarlığı. Mezar tapınağı. Mezar tapınağı. Evet, aslında kendisi en güçlü kadın firavunlarından biri. Aslında firavun değil, kendisini firavun olarak ilan eden bir kraliçe. Evet. Evet, o da üvey oğlunun yerine naiplik etmek adına önce göreve başlıyor. Daha sonra birkaç yıl sonra kendini firavun olarak ilan ediyor. Aynı zamanda tasvirlerde de erkek kılığında işte Evet, bazılarında takma sakal, sakallı bir şekilde evet, tasvir ettirmiş. Evet, yani aslında gücü sembolize evet, etmek için aslında. gücü sembolize ediyor. Aslında geleneksel hani yaklaşımdan da devam ettiğini gösteriyor. Bu aşama 3 basamaktan meydana geliyor zaten. Çıkış değil mi? İlk aşama insanlığın alanını ifade ediyor. İkinci basamak alanı, kutsal alanı. Üçüncü basamak alanı da işte Tanrı'ya artık hani ulaşılan son noktayı ifade ediyor. Tanrısal alan. Evet, tanrısal. Aslında her şeyin bir anlamı var, derin bir anlamı var. Büyük ihtimalle bu etkinlikteki son durağımızdı bu. Evet, artık otele dönüş. Şimdi normalde biz bu etkinliği Get Your Guide uygulamasından aldık. Eğer siz de bu tarz bir etkinliğe katılmak isterseniz, hatta direkt buna katılmak isterseniz diye biz linkini açıklamanın altına bırakacağız. Oradan da inceleyebilirsiniz. Welcome to Luxor. Evet, burası Hatşepsut. Ya arkamda görmüş olduğunuz büyük bir yapı Hatşepsut. Arkamda görmüş olduğunuz devasa büyüklükteki yapı Hatşepsut